फ्रेंड्स, वेलकम. आज आपण इथे महाट्रान्सको साठी कॉस्ट अँड मॅनेजमेंटचा कन्सेप्टचे 50 इम्पॉर्टंट MCQs बघत आहे, जे आहे डेप्युटी मॅनेजर आणि UDC करिता. ठीक आहे. ज्यांनी आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलेलं आहे ते चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की याच्यानंतर आपण कंटिन्यू टॉपिक कव्हर करणार आहे टिल एक्झाम पर्यंत आणि मिक्स MCQ सुद्धा घेणार आहे. ठीक आहे. याच्या आधी आपण GSTचा पण बघितला, फायनान्शियल अकाउंटिंगचा पण व्हिडिओ बघितलेला आहे. तर त्यांनी ते व्हिडिओज नाही बघितलेले आहे, चॅनलच्या प्लेलिस्टवर पूर्ण व्हिडिओज दिलेले आहे, ते पण व्हिडिओज तुम्ही बघून घ्या जेणेकरून तुमची चांगली प्रॅक्टिस होईल. तर आज जे आहे ते कॉस्ट अँड मॅनेजमेंटचा पूर्ण जितके पण टॉपिक्स आहेत त्या रिलेटेड 50 MCQs आपण इथे सॉल्व्ह करत आहे. तर बघा, फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे, when calculating equivalent production under weightage average method opening WIP is considered as. ठीक आहे. तर बघा, ऑप्शन आहे 0% कंप्लीट, 100% कंप्लीट, पार्टिशली कंप्लीट अँड इग्नोर. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड, पार्टिशली कंप्लीट. ठीक आहे. वेटेज ॲव्हरेज मेथड कन्सिडर ओपनिंग WIP ॲज इट्स स्टेज ऑफ कंप्लीशन. ओके. नेक्स्ट, सेकंड, if an activity in ABC analysis has high cost but low volume, it is likely to be classified as. तर बघा, ऑप्शन आहे युनिट लेवल ॲक्टिव्हिटी, सेकंड बॅच लेवल ॲक्टिव्हिटी, थर्ड प्रोडक्ट सस्टेनिंग ॲक्टिव्हिटी अँड फोर्थ फॅसिलिटी लेवल ॲक्टिव्हिटी. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड, प्रोडक्ट सस्टेनिंग ॲक्टिव्हिटी. ठीक आहे. हाय कॉस्ट लो वॉल्यूम इक्वल्स टू काय होता है, सस्टेनिंग द प्रोडक्ट इटसेल्फ. ओके. Next, third, a company has PV ratio 40%, margin of safety 25%. What is the profit margin as a percentage of sales? तर बघा, ऑप्शन आहे 10%, 15%, 20% अँड 25%. तर इथे जर बघितलं तर करेक्ट आन्सर किती येऊ शकते, 10%. कसं, PV रेशिओ मीन्स काय, प्रॉफिट अँड सेल्स जर आपल्याला काढायचं आहे तर PV रेशिओ आहे इंटू मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ठीक आहे. मीन्स जर 40% आहे तर 40% इंटू 25% डिवाइड बाय 100 केलं तर आपल्याला इथे किती मिळून जाईल, 10%. ठीक आहे. नेक्स्ट, फोर्थ, इन जॉईंट स्टॉक प्रोडक्ट कॉस्टिंग नेट रिअलायझेबल व्हॅल्यू मेथड अलोकेट्स कॉस्ट. तर बघा, ऑप्शन आहे ॲट स्प्लिट ऑफ पॉईंट, सेकंड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, थर्ड इग्नोरिंग फर्दर कॉस्ट अँड फोर्थ ऑन फिजिकल युनिट. तर करेक्ट आन्सर आहे सेकंड, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. ठीक आहे. NRV मेथड अलोकेट बेस्ड ऑन फायनल रिअलायझेबल व्हॅल्यू मायनस फर्दर कॉस्ट. तसंच बघा, डेप्युटी मॅनेजरसाठी ऑल इन वन PDF अवेलेबल आहे, ज्याच्यामध्ये 12 सब्जेक्ट्स मीन्स 12,500 MCQs त्याच्यामध्ये कव्हर आहेत आणि ज्याच्यामध्ये पूर्ण आन्सर एक्सप्लेनेशन सुद्धा दिलेले आहे आणि कम्प्लीट इंग्लिशमध्ये आहे. तर ज्यांना पण ही PDF हवी असेल, व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, व्हॉट्सअपला मेसेज करून PDF तुम्ही परचेस करू शकता. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे फिफ्थ, विच ऑफ दिस व्हेरियन्स कॅन नेवर बी ॲडवर्स. तर बघा, ऑप्शन आहे लेबर रेट व्हेरियन्स, सेकंड फिक्स्ड OH व्हॉल्यूम व्हेरियन्स, थर्ड आयडल टाइम वेरियंस अँड फोर्थ इफिशियन्सी वेरियंस. तर करेक्ट आन्सर आहे सेकंड, फिक्स्ड OH व्हॉल्यूम वेरियंस. ठीक आहे. फिक्स्ड OH व्हॉल्यूम वेरियंस इज अ ॲडवर्स इफ अंडर ॲब्झॉर्ब बट कॅन नॉट बी फेवरेबल बियॉन्ड टोटल बजेटेड. ओके. नेक्स्ट, सिक्स्थ, इफ कॉन्ट्रीब्युशन मार्जिन इज 0 ॲट गिवन सेल्स लेवल दिस इम्प्लाइज ॲट. तर बघा, ऑप्शन आहे कंपनी इज मेकिंग लॉस इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, सेकंड कंपनी इज ब्रेकिंग इवन, थर्ड कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अँड फोर्थ नन ऑफ द अबव. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे सेकंड, कंपनी इज ब्रेकिंग इवन. ठीक आहे. कॉन्ट्रीब्युशन मीन्स काय, फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू ब्रेक इवन पॉइंट. नेक्स्ट, सेवंथ, in transport company total kilometer run 1 lakh kilometer, total load carried 5 tons, total cost 2 lakh, cost per ton kilometer is. तर बघा, ऑप्शन आहे 0.40, 2, 0.50 अँड 4. तर इथे करेक्ट आन्सर येईल फर्स्ट 0.40. कसं, 1 lakh इंटू 5 मीन्स झाले 5 lakh अँड टोटल कॉस्ट पर युनिट तर 2 lakh डिवाइड बाय 5000 मीन्स 5 lakhs मीन्स 0.40. इथे काय येईल, करेक्ट आन्सर येईल. नेक्स्ट, 8, विच ऑफ दिस विल लीड टू ओव्हर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ OH. बघा, अंडर युटिलायझेशन कॅपॅसिटी, सेकंड ॲक्च्युअल OH ग्रेटर दॅन ॲब्झॉर्ब OH, थर्ड ॲक्च्युअल OH लेस दॅन ॲब्झॉर्ब OH अँड बोथ A and C. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड, ॲक्च्युअल OH लेस दॅन ॲब्झॉर्ब OH. ठीक आहे. वेन रिकवर्ड OH इज ग्रेटर दॅन ॲक्च्युअल OH. नेक्स्ट, नाइन्थ, when fixed cost increase but selling price and variable cost remain same, BP will be. तो बघा, ऑप्शन आहे remain same, थर्ड सेकंड डिक्रीज, थर्ड इंक्रीज अँड फोर्थ कॅन नॉट सेट. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड, इंक्रीज. हायर फिक्स कॉस्ट मीन्स मोर सेल needed to cover them. Next, 10th,
इन कॉस्ट शीट सेलिंग एक्सपेन्सेस आर पार्ट ऑफ. तर बघा ऑप्शन आहे प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अँड फॅक्टरी कॉस्ट. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स. सेलिंग एक्सपेन्सेस ॲडेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कॉस्ट ऑफ सेल्स. Next 11, if budgeted working days reduced by 10%, fix OH recovery rate as rate per unit at the same output will. तो बघा ऑप्शन आहे increase, decrease, remain same and cannot same. तो करेक्ट आंसर आहे फर्स्ट increase. Same cost spread over fewer days means higher rate. Next 12th, if abnormal gain occur cost per unit is. तो बघा ऑप्शन आहे decrease, increase, remain same and cannot say. The correct answer है first decrease. ठीक है, abnormal gain means more output than expected means cost spread thinner. Next 13, efficiency ratio greater than 100% implies. तो बघा ऑप्शन आहे फर्स्ट favorable labor variance, second adverse labor variance, third no variance and fourth cannot say. The correct answer है first favorable labor variance means higher efficiency means favorable variance. Okay, next 14, labor turnover increase productivity remain constant then labor cost per unit. तो बघा ऑप्शन आहे increase, decrease, remain same, cannot say. The correct answer है first increase. Higher turnover means idle or insufficient worker, that is higher cost. Okay, तसंच बघा अकाउंट्स डेप्युटी मॅनेजरसाठी प्रॅक्टिस सेट्स PDF सुद्धा अवेलेबल आहे, ज्याच्यामध्ये आन्सर विथ एक्सप्लेनेशन आहे. त्याची प्राइस आहे 100 रुपीज. ज्यांना पण ही PDF हवी असेल व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, व्हॉट्सअपला मेसेज करून तुम्ही परचेस करू शकता. नेक्स्ट आहे 15, विच ऑफ दिस इज नॉट अन ॲडव्हान्टेज ऑफ ABC. तर बघा ऑप्शन आहे बेटर कॉस्ट ॲक्युरेसी, सेकंड हेल्प एलिमिनेट नॉन व्हॅल्यू ॲडेड ॲक्टिव्हिटी, third reduce cost itself and fourth identifies cost driver. The correct answer is third, reduce cost as well. ABC does not reduce cost, it identifies it. Next 16, in standard costing the sum of efficiency and capacity variance equals. The option है calendar variance, second overhead cost variance, third volume variance and expenditure variance. The correct answer है third, volume variance. Volume variance split into efficiency and capacity. Next 17, which is not more appropriate for heterogeneous job. तो बघा ऑप्शन आहे जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग. तर करेक्ट आंसर आहे फर्स्ट जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्टिंग सूट कस्टम वन जॉब ऑफ. ओके, नेक्स्ट 18, इन बजेटिंग अ फ्लेक्सिबल बजेट इज प्रेफर्ड वेल. तर बघा ऑप्शन आहे ऑल कॉस्ट आर फिक्स, सेकंड ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, third cost are partly fixed and partly variable and fourth none of. The correct answer is third, cost are partly fixed and partly variable. Flexible budget adjust for mixed cost. Okay, next 19, if contribution per unit 10 rupees, fixed cost 40,000, desired profit 20,000, BEP in units is. तर बघा ऑप्शन आहे 4,000, 6,000, 2,000, 5,000. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे फर्स्ट 4,000. ठीक आहे, BEP मीन्स काय, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्युशन मीन्स 40,000 डिवाइड बाय 10 मीन्स किती येईल 4,000 युनिट्स. नेक्स्ट 20, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग OH इज ट्रीटेड ॲज. तर बघा ऑप्शन आहे प्रोडक्शन कॉस्ट, पिरियड कॉस्ट, ओव्हरहेड ॲब्झॉर्प्शन अँड इन्व्हेंटरी कॉस्ट. तर करेक्ट आन्सर आहे सेकंड, पिरियड कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्टिंग चार्जेस फिक्स OH टू period. Next 21, joint product costing allocate common cost to. तो बघा ऑप्शन आहे बाय प्रोडक्ट ओनली, सेकंड मेन प्रोडक्ट ओनली, थर्ड बोथ अँड फोर्थ नन. तर करेक्ट आन्सर आहे थर्ड मेन प्रोडक्ट ओनली. बोथ जॉइंट अँड बाय प्रोडक्ट शेअर कॉमन कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट 22, if BEP sales are 2 lakh and actual sales are 2,50,000, margin of safety percentages. तर बघा ऑप्शन आहे 20%, 25%, 50% अँड 40%. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे फर्स्ट 20%. ठीक आहे, आता 20% मीन्स कसं की 250 मायनस 200 डिवाइड बाय 250 केलं तर इथे किती येईल 20%. याचा करेक्ट आन्सर. नेक्स्ट 23, इन कॉस्ट शीट ॲबनॉर्मल लॉसेस. तर बघा ऑप्शन आहे इन्क्लुडेड इन कॉस्ट, सेकंड शो ॲज अ सेपरेट आयटम, थर्ड इग्नोर्ड अँड फोर्थ डिडक्टेड फ्रॉम स्क्रॅप व्हॅल्यू. तर करेक्ट आन्सर आहे सेकंड शोन ॲज अ सेपरेट आयटम. ठीक आहे, abnormal loss is excluded from normal cost and shown separately.
Next 24, when standard production hours 1000 and actual 900, efficiency ratio is, तर बघा ऑप्शन आहे 110%, 90%, 100% and cannot say. The correct answer आहे इथे 90%. efficiency means काय, actual divided by standard into 100 means 900 divided by 1000 into जर 100 केलं तर 90% इथे आपल्याला आन्सर येईल. Next 25, when inventory is valued at a standard cost, any differences from actual is, तर बघा ऑप्शन आहे ignored, second adjusted via variance account, third adjusted via overhead and fourth added to the prime cost. The correct answer is second, adjusted via variance account. Variance account adjust differences. Okay. तसंच बघा कॉस्ट मॅनेजमेंटची सेपरेट पीडीएफ सुद्धा अवेलेबल आहे, जे डेप्युटी मॅनेजर अकाउंटंट ऑडिटरसाठी तुम्हाला कामात येणार आहे. त्याच्यामध्ये 1000 MCQs आहे, त्याची प्राइस आहे 150. ज्यांना पण सेपरेट पीडीएफ पाहिजे असेल सेपरेट पीडीएफ घेऊ शकता, ऑल इन वन पाहिजे ऑल इन वन घेऊ शकता. ठीक आहे. व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, व्हॉट्सअपला मेसेज करून इथनं पीडीएफ तुम्ही परचेस करू शकता. नेक्स्ट 26, विच ऑफ दिस इज नॉट अ फिक्स ओव्हरहेड, तर बघा ऑप्शन आहे सुपरवायझर सॅलरी, इन्शुरन्स, depreciation and power charges per unit. The correct answer is 4, power charges. Power charges vary with the usage, means it not a fixed overhead. Next 27, which method assume that opening WIP is treated as a separate job? तो बघा ऑप्शन आहे FIFO, weightage average, LIFO and standard cost. The correct answer is first FIFO. FIFO means first in first out, means FIFO treat opening WIP separately. Next 28, in budgetary control zero based budgeting means, तर बघा ऑप्शन आहे start from previous year base, second assume zero as a base, third ignore fixed cost and fourth none. The correct answer is second, assume zero as a base. ठीक है, means zero based budgeting require justification for all cost from zero. Okay. Next 29, which of these cost is avoided in shutdown decision? तो बघा ऑप्शन आहे fixed, variable, sunk, committed. The correct answer is second, variable. Variable costs are avoidable if operation stop. Okay. Next 30, equivalent production concept is most relevant in, तर बघा ऑप्शन आहे job costing, process costing, batch costing, ABC. The correct answer is second, process costing. Process costing needs equivalent units. Okay. Next 31, a company operate at 80% capacity with the sales 8 lakh, fixed cost 1,20,000, variable cost 4,80,000. What is PV ratio? तो बघा ऑप्शन आहे 40%, 50%, 25%, 35%. तर करेक्ट आन्सर आहे इथे फर्स्ट 40%. ठीक आहे. मीन्स कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ सेल्स मीन्स काय, सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट. बरोबर आहे. तर 8 lakh मायनस 4,08,000, 4,80,000 मीन्स 3,20,000. बरोबर आहे. पीवी रेशियो किती आहे 3,20,000 डिवाइड बाय 8 lakh मीन्स किती येईल 40%. ओके. नेक्स्ट 32, वेन ॲबनॉर्मल लॉस हॅज अ स्क्रॅप व्हॅल्यू इट इज, तर बघा ऑप्शन आहे क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, सेकंड ॲडेड टू ॲबनॉर्मल लॉस, थर्ड इग्नोर्ड अँड फोर्थ डिडक्टेड फ्रॉम नॉर्मल लॉस. तर करेक्ट आन्सर आहे फर्स्ट, क्रेडिटेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ठीक आहे. स्क्रॅप व्हॅल्यू रिड्यूस ॲबनॉर्मल लॉस, चार्ज टू द प्रॉफिट अँड लॉस. नेक्स्ट 33, इफ आयडल टाइम इज ॲबनॉर्मल इट इज, तर बघा ऑप्शन आहे ॲडेड टू प्राइम कॉस्ट, सेकंड इग्नोर्ड, थर्ड चार्ज टू ओव्हरहेड अँड फोर्थ चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. तर करेक्ट आन्सर आहे इट्स अ फोर्थ, चार्ज टू प्रॉफिट अँड लॉस. ॲबनॉर्मल आयडल टाइम इज अ लॉस. ओके. नेक्स्ट 34, इन बॅच कॉस्टिंग ॲव्हरेज कॉस्ट पर युनिट, बघा ऑप्शन आहे इंक्रीज विथ बॅच साइज, सेकंड डिक्रीज विथ बॅच साइज, थर्ड रिमेन कॉन्स्टंट अँड फोर्थ डिपेंड ऑन फिक्स कॉस्ट. तर करेक्ट आन्सर आहे सेकंड, डिक्रीज विथ बॅच साइज. लार्जर बॅच साइज स्प्रेड फिक्स सेटअप कॉस्ट. नेक्स्ट 35, वेन अ डिपार्टमेंट प्रोड्यूस बोथ जॉइंट बाय प्रोडक्ट अँड बाय प्रोडक्ट व्हॅल्यू ॲट, तर बघा ऑप्शन आहे फुल कॉस्ट, सेकंड अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, third sales value minus further cost and fourth same at remain product. The correct answer is third, sale value minus further cost. Buy product credited at NRV after further cost. Okay. Next 36, fixed cost is 2 lakh, selling price per unit 40 rupees, variable cost per unit 30. How many units for 50,000 profit?
तर बघा ऑप्शन आहे 25,000, 20,000, 30,000 अँड 35,000. तर करेक्ट आन्सर आहे 30,000. आता रिक्वायर युनिट्स काढायच्या तर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्युशन डिवाइड बाय युनिट. तर बघा इथे काय करावं लागेल आपल्याला 2 लाख फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 50,000 डिवाइड बाय 40,000 मायनस 3 मीन्स आपल्याला काय मिळून जाईल तिथे आपल्याला कॉन्ट्रीब्युशन. तर किती येईल 30,000. ओके. नेक्स्ट 37. In service costing, cost per kilometer is prepared over the cost per trip. तो बघा ऑप्शन आहे ट्रिप आर इक्वल डिस्टन्स, सेकंड ट्रिप हैव वेराइंग डिस्टन्स, थर्ड ओनली फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड एंड फोर्थ वेरिएबल कॉस्ट निग्लिजिबल. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ट्रिप्स हैव वेराइंग डिस्टन्स. ठीक है, कॉस्ट पर किलोमीटर स्टैंडर्डाइज वेराइंग डिस्टन्स. नेक्स्ट 38. इन जॉब कॉस्टिंग अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड कैन इंडिकेट. तर बघा ऑप्शन आहे ओव्हर एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन, सेकंड अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड आइडल कैपेसिटी एंड फोर्थ बोथ ए एंड सी. तर करेक्ट आंसर है फोर्थ बोथ ए एंड सी मीन्स ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड आइडल कैपेसिटी. एब्जॉर्ब लेस देन एक्चुअल बिकॉज प्रोडक्शन वॉज लेस. Next 39. Standard fix OH 50,000, actual fix OH 48,000, actual production less than budgeted production. Volume variance is. तर बघा 2,000 fix, 2,000 actual cannot say and 0. तर करेक्ट आंसर है 2,000 actual. ठीक है. वॉल्यूम वेरियंस मीन्स काय बजेटेड एब्जॉर्ब माइनस बजेटेड माइनस एब्जॉर्ब मीन्स एडवर्स इज अंडर प्रोड्यूस. ओके. नेक्स्ट 40. ऑपरेशन कॉस्टिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर. तो बघा ऑप्शन आहे पेंट शॉप, सेकंड हॉस्पिटल, थर्ड शिप बिल्डिंग अँड फोर्थ प्रिंटिंग. तर करेक्ट आंसर आहे फर्स्ट पेंट शॉप. ठीक आहे. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इक्वल्स टू हायब्रिड ऑफ जॉब अँड प्रोसेस दॅट इज असेंबली लाइन. नेक्स्ट 41. विच वेरियंस कॅन नॉट एक्झिस्ट इन मार्जिनल कॉस्टिंग. तर बघा ऑप्शन आहे वॉल्यूम वेरियंस, एक्सपेंडिचर वेरियंस, इफिशियंसी वेरियंस एंड नन. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वॉल्यूम वेरियंस. ठीक है. फिक्स OH वॉल्यूम वेरियंस इज इररिलेवेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग. नेक्स्ट 42. इन बजेटरी कंट्रोल विच इज नॉट अ फंक्शनल बजेट. तो बघा ऑप्शन है प्रोडक्शन, कैश, कैपिटल, मास्टर. तो करेक्ट आंसर है फोर्थ मास्टर. मास्टर बजेट कंसोलिडेट फंक्शनल बजेट ओनली. ओके. Next 43. When standard time equals to 50 hours, actual equals to 45 hours, standard rate 100 per kilometer per hour. What is labor efficiency variance? तो बघा ऑप्शन है 500, 500 A, 5,000 fix and 5,000 actual. तो करेक्ट आंसर है इथे 5,000 fix. ठीक है, मीन्स 5,000 fix थर्ड. ठीक है. तर बघा इफिशियन्सी मीन्स क्या है 50 माइनस 45 इंटू 100 मीन्स 500 इंटू 10. तर इनडायरेक्टली किती येईल 5,000. ओके. नेक्स्ट 44. इन प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इन्फ्लेटेड इफ. तर बघा ऑप्शन आहे क्लोजिंग WIP इज अंडर व्हॅल्यू, सेकंड एबनॉर्मल गेन इज इग्नोर्ड, थर्ड स्क्रॅप वैल्यू इज ओवरस्टेटेड एंड फोर्थ नॉर्मल लॉस इज अंडर वैल्यूड. तर करेक्ट आंसर है फर्स्ट closing WIP is undervalued. Understated closing WIP increase as per unit cost. Okay. Next 45. If total budgeted overhead 3 lakh, actual overhead 3 lakh 10,000, absorb overhead equals to 2 lakh 90,000, then तो बघा ऑप्शन आहे ओवर एब्जॉर्ब बाय 20,000, अंडर एब्जॉर्ब बाय 10,000, अंडर एब्जॉर्ब बाय 20,000 एंड ओवर एब्जॉर्ब बाय 10,000. तो करेक्ट आंसर है थर्ड under absorbed by 20,000. Actual greater than absorbed means under absorbed by 20,000. Okay. Next 46. The difference between actual and standard cost of material due to price fluctuation is. तो बघा ऑप्शन आहे usage variance, mix variance, price variance and yield variance. The correct answer है third price variance. Material price variance isolate price effects. Next 47. If actual hour work are less than budgeted but actual production equal to budgeted, then तो बघा ऑप्शन आहे efficiency greater than 100%, second capacity greater than 100%, third efficiency less than 100% and fourth volume greater than 100%. The correct answer है first efficiency greater than 100%. Fewer hours for same production means higher efficiency.
नेक्स्ट 48 इन कॉस्ट शीट अंडर रिकवर्ड ओव्हरहेड इज. तर बघा ऑप्शन आहे ॲडेड टू कॉस्ट, सेकंड डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट, थर्ड चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट अँड लॉस अँड फोर्थ इग्नोर. तर करेक्ट आन्सर आहे फर्स्ट ॲडेड टू द कॉस्ट, ॲडेड टू द ॲक्च्युअल कॉस्ट. Next 49 if selling price per unit fall but fixed and variable cost remain the same then MOS margin of safety. तर बघा ऑप्शन आहे increase, decrease, remain same, cannot say. the correct answer आहे decrease. lower SP means selling price reduce contribution and narrow MOS. Next 50 which one is not considered in cost accounting record. तर बघा ऑप्शन आहे notional rent, actual rent, depreciation, opportunity cost. The correct answer है fourth opportunity cost. Opportunity cost is relevant for decision making but not recorded. Okay. तसंच बघा अकाउंट्सच्या PDF अवेलेबल आहे. अकाउंट्स ऑल इन वन, महाट्रान्सकोची मॉक टेस्ट, त्याच्यानंतर अकाउंट्स डेप्युटी मॅनेजरसाठी PDF, अकाउंट्स रिव्हिजन बेस्ड PDF अँड फॉर्म्युला अँड प्रॉब्लेम बेस्ड PDF. सर्वांच्या प्राइजेस दिलेले आहे. ज्यांना पण या PDF हव्या असतील व्हॉट्सअप नंबर दिलेला आहे, व्हॉट्सअपला मेसेज करून PDF तुम्ही परचेस करू शकता. ज्यांनी आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं ते चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला एक लाईक. तेव्हापर्यंत धन्यवाद.